Respected Principal Dr. Preeta Nilesh Ma'am, Vice Principal Degree College CA Anil Naik Sir, Vice Principal Junior College CA Vidyadhar Joshi Sir, our teacher conveners of Dimensions Sangeeta Ahir Ma'am and Manoj Sangre Sir. I, Tanvi Deshpande, warmly welcome everyone to the 27th inaugural event of Dimensions the Fest. Okay, you can clap. VG Vazir College of Arts, Science and Commerce was founded in 1984 and it is recognized by CPE, which is Center with Potential for Excellence, and it was the first to be accredited by NARC, which is on an A grade. Speaking of Kirkar College, it is not complete without the heart and soul of the college, which is none other than our fest, Dimensions. Dimensions has been a part of our college for the past 27 years, and needless to say, it raised to the good spirits. To start with our event, I'd like to read out a very special message from our principal, Dr. Preeta Nilesh Ma'am, and Vice Principal of Degree College, CA Anil Naik Sir. And I quote, "Congratulations on the inauguration of Dimensions 2021-2022. Revelate exuberates positivity, and that is what we need to take ahead and make sure that the vision and mission of our college is there. Best wishes for a great series of events." Thank you so much, ma'am and sir, for those lovely words of encouragement. Up next, I'd like to read a special message from our Vice Principal of Junior College, CA Vidyadhar Joshi Sir. And I quote, "One of the definitions of Dimensions is something that affects the way you think about a problem or situation. Dimensions at Vazir College has indeed shown this way to students over more than 25 years. Students across streams and batches have got the exposure to administration, finance, event management, human resource management, and much more. Hands-on training of solving various problems that our students have received over the years will surely help them throughout their lives. No classroom teaching would have provided them this opportunity. The ongoing pandemic has thrown new challenges which need new solutions. Dimensions going online was never thought of once upon a time, but the pandemic has made this happen. Team Dimensions thus got an opportunity to think out of the box, and in a way, it has been a blessing in disguise. I'm proud of the entire team led by Mr. Manoj Sangre and Ms. Sangeeta Ahir as teacher coordinators, and Manasvi Sawant and Nilad Rajput as student coordinators, and wish them all the very best for Dimensions 2021. Thank you so much, sir. We're all really geared up and hope that the 2 days of Dimensions offline is a grand success. So thank you. Dimensions runs on the coordination of all the committee members and of all the departments, but specifically the two people who are the captains of our ship, our very own coordinators, Manasvi Sawant and Nilad Rajput. Please come on stage. A very good afternoon to everyone present over here. It is pleasure to see an offline event happening in auditorium after a gap of 1 year. We have shifted online. This year Dimension is very special to our hearts because it is our 27th year and we have made sure that the spirits aren't low. As our theme denotes, Revelate, that we are ready for whatever comes in our way. It may be any obstacle, but our team has successfully led on. We have learned to adapt with the situations, and I would love to thank entire team of Dimensions. It wasn't possible without support of college administrative staff, our very own principal ma'am, and last but not the least, our teacher coordinators Sangeeta ma'am and Manoj sir. Thank you so much. Thank you so much, Manasvi. Of course, Dimensions would not be possible without our two pillars, who are our very own teacher conveners, Manoj Sangre sir and Sangeeta Ahir ma'am. So I kindly request sir to come on stage and say a few words of encouragement. Thank you, Tanvi. Greetings to one and all who are attending this event in person and virtually. It is a great pleasure for me to welcome you all to the most awaited annual fest of Vazir College, The Dimensions 2021. We are truly delighted to welcome you back to the campus, students, and eagerly waiting to meet the students who are with us today virtually. Respected guests for today, Shri Sulakshan Kulkarni,
and Shri Siddhant Sarfare, Shri Ramesh Vaze, our founder trustee, Srimati Jyoti Bhadkamkar, trustee Kelkar Education Trust, Dr. M.R. Kurup, secretary Kelkar Education Trust, C.A. A.D. Bolkar, member of management, Dr. B.B. Sharma, advisor to the management, all the members of the management, in charge principal Madam Professor Dr. Preeta Nilesh, Vice Principal Degree College and Dean of Commerce C. Anil Naik, Vice Principal Junior College C. A. Vidyadhar Joshi, Supervisor Junior College Mrs. Madhuri Nagarkar, Convener of Dimensions from Junior College Ms. Sangeeta Ahir Madam, Dean of Research Dr. Dinesh Kumar, Dean of Science Dr. Alka Kolatkar, Dean of HR Dr. Ajit Kengar, IQSC Chairperson and Dean of Quality Dr. Neeta Mehta, members of faculty of Vaze College, Dimensions coordinators Ms. Manasvi Sawant and Ninad Rajput, students of Vaze and other colleges, and my team of Dimensions and all the invited guests. Sometimes our lives get tough. It happens to all of us. You know, things will eventually get better, but it's hard to get through that bad patch of our lives. Since this is true for all of us, let's celebrate our small wins together. It's difficult to think about the final victory if we are caught in a storm. However, we can certainly rejoice in the small wins that lift up our spirit. It may be a task accomplished, a good report, even that you took the high road when somebody criticized you. Purposely find the small things that made you proud of yourself throughout the day. Make a mental note of them. Reflect on those small moments and let them cheer up your weary spirit. So with this intention, Team Dimensions came up with this year's theme, Revelate, Race to Good Spirits. As Tanvi said, this theme is very close to our heart. As you all know that the last couple of years was all about transitioning, and it was shifting from an offline platform to an online platform. So this year is the celebration of the survival. So here the presenting to you this year's theme, Revelate, Race to Good Spirits. I, Manoj Sangare, and Ms. Sangeeta Ahir, the conveners of Dimensions 21-22, welcome you all to this wonderful phase, Dimensions 2021, and also request you to raise the good spirits. At last, I would like to congratulate and thank the Team Dimensions and the entire crew of their unwavering contribution for making this year's Dimensions a success on our premises and across the screen. I hope you have a wonderful evening ahead. Thank you so much. Thank you so much, sir. And indeed, Dimensions would not be possible without the coordination of everyone. I'd like all the authorities, our conveners, and the coordinators to come on stage for Deep Prajwalan. And there you go, folks. That's our theme for this year. Dimensions of Fest, Revelate, Race to the Good Spirits. Sulakshan Kulkarni, sir, is a former Indian cricketer who has played for various teams, mainly Mumbai cricket team from 1985 to 2002. He's a Ranji Trophy player and has played for 5 different Ranji teams.
He was also appointed as the head coach for Physically Challenged Cricket World Cup for Team India, which later emerged as winners in its first historical win. Without further ado, I'd like to call upon our guest for this evening, Mr. Sulakshan Kulkarni, sir. Hello. Hello, sir. Welcome to Dimensions and welcome to Kulkarni College. Thank you. So, like I mentioned in my introduction, that you were a Ranji Trophy player before and now you are actually a coach of the team. So, how's that journey been like from a player to a coach? So, what is your experience as a player and how is that different from a coach? First of all, I would like to congratulate you, the Team Dimension, and the Kulkarni College. And it's a great honor to be here. I like this college. I used to stay very nearby. And you have a great legacy, the Kulkarni College legacy. And I know few of them. Regarding your question about the player and coach, yes, I don't know when I started actually. Because in Mumbai, you don't know the sportsman, or they don't know how when they start. But automatically, at the age of 7, 8, when you start playing with the kids in the violence of the Mumbai, you start playing, and you even don't know how you play. So you just keep playing, in the violence of the Mumbai. So I was playing, getting some tips from the seniors, and by the time I was 13, I was playing for India. India That's a under really 15. young age. Yes, at a very, very young age, I was playing for India. And before playing for my school team, I was playing for India. That was a reverse. Can we have a huge round of applause for that? So that time, I was one of the youngest in India, representing India Ranji team at the age of 17. And to play with the likes of Gavaskar, Sarkar, and Ravi Shastri and Sandeep Patil, it was a big honor to play for Mumbai team. And to get into that Mumbai dressing room, I think few players I have seen here. I know few my students here. I keep telling them there are only 2 dressing rooms in India. I'm talking about the cricket. There's only 2 dressing rooms. The one is Indian dressing room, and the second is Mumbai dressing room. The Mumbai dressing room is very, very big and very proud to feel to sit there in the Mumbai dressing room, because when you see the 15 players, you see the Gavaskar sitting that side, and Sarkar and Ravi Shastri and whatnot, and they have a big aura. And when you play along with them, you see that we play to win. What I learned from Mumbai, you play to win. You play hard. You play to win, and that was something something different from others. And when I played for just now you mentioned I played for 5 different states. That is the difference between other teams and Mumbai. Mumbai never compromise on anything. And in our dressing room, our slogan was, "We don't give sympathy. We don't expect sympathy." Wow, that is really great and something Yes. to think about. Yeah. As a coach, after my retirement from first class cricket, I played for 17 long years along with all these greats. I had a privilege to play with 2 different legends of Indian cricket in 2 different generations. First with the Gavaskar and second with the Tendulkar. And that was something different to play with the Gavaskar and Manjrekar, Kamblis, and not only to represent, to win the trophy. To win the trophy is more important to represent. Represent Mumbai itself is a great achievement. But when you represent and win the trophy, it gives you that added, advantage. And That one edge over the others. yes, and then as I said about the coach, I equally enjoyed the coaching part. When I retired at the age of 33, I could have easily played even the protocol of Mumbai, not in Mumbai, in India also. The protocol, when you call it a day, when you announce, when you decide to call it a day, you have to inform your captain first. And my captain was Sachin Tendulkar.
Oh, wow. So I had to inform them. I was in the actual playing 11, but somehow I felt that no, the time has come. I was not enjoying, and I said I will quit. But that was very difficult to swallow that pill. Hard to swallow. Yeah, hard to follow. Yes, and then I told Sachin, yes, I don't want to continue, and I want to. No, no, no. You play, please. Mumbai needs you. But that's fair enough. Thank you very much. But I want to do something. I want to contribute something in other part. So he said, what is your, what do you think? So I said, I have something in mind. I may not have played for India, but I'm sure I'll produce an India player. Oh, That wow. was my. That level of confidence is, I think, that's Yes. why you're so different from other coaches out there. Yes, that was the confidence I had, because I knew that yes, I have something in my inside. I have that potential, and when I was a captain, everyone they also know that how to get the best from each individual. That was some quality from a person, from a captain or a leader or a coach that possesses. How to get the best from each player, and that helped as a coach, how to get the best from each individual, and really helped me that within 2 years I could produce the first international player. Oh, wow. So can we have a huge round of applause for that? Yes. I mean, last 17 years, I have coached many teams, under 19, Mumbai team, then Vidarbha, Mumbai, as I said, physically challenged. Yes, That was yes. some challenge to coach the challenge team, the physically challenged team, the first year World Cup in England, and the condition, the weather condition, different, and to win the cup, that was something different, the physically challenged team. But I had really enjoyed coaching the Mumbai team to win the Ranji Trophy. While I was a player, we won the Ranji Trophy. As a coach, we won the Ranji Trophy. And the only story I'll tell you, the first match of Sachin Tendulkar, I was batting at 4 and Sachin was batting at 5. And in his last match, I was his coach for Mumbai. Oh, wow. So once again, a huge round of applause for that. So that journey was of 24 years in between. So I think it really takes a very insightful person and somebody who's very confident and somebody who's very eager and determined to win something. And you've shown and you're an inspiration to so many that at such a young age you started playing and from a player to a coach, and you've achieved so much. And you honestly answered my next question, which is what qualities as a coach do you think you possess? And you said that to be able to pick out strengths and weaknesses of every single player and to be able to make sure that you train them in such a way that you pull out their strength and make sure that the weakness is reduced that way. Yeah, I'll tell you here, the first and foremost thing is one should have the ability. In any field, Yes, yes. any field, and you, as a student also, as a teacher, one should have the ability to perform, ability to get the best from each student or maybe teacher, So one should have the ability. Once you have that ability, then you have the commitment, Yes, right. that right. determination, that dedication, and that confidence. Yes, you can do it. And because from such a young age you were so determined that you wanted to follow this path, that I think that is why you were so insightful about, okay, now this is the next step, I have to do this, I have to do. So was there like a set plan from when you were young, or did that just like gradually develop over time? You can say that it was a set plan, because when I was quite young at 20, 21, when I was to travel to England and play league cricket in England, that responsibility came to me automatically, because there in England you have to take responsibility of the team, your main team, you play as a professional player there, and you have to take care of the second team and the junior team as well. So at 21, 22 I used to take that responsibility, and that helped me to coach, lead the team, and then later on the coach the team. And when you coach the team, you think about, say, especially Bombay, then now Mumbai. Mumbai, we never think about losing. That is Mumbai. The spirit of Mumbai, Spirit guys. of Mumbai, as you said, was the spirit of Mumbai. The Mumbai never think of losing. Always think of winning. So when you think of winning, the things keep coming. The ideas keep coming.
you know. It's like when you're focused on one point, you're so Yes. determined to achieve that Yes. you sort of block out all the other distractions along the way because your path is set, right? Yes, very true. Yes. So my next question is, now that you're a coach and you've been a coach for several years, what has been that one successful moment in your career where, you know, that sigh of relief or satisfaction where you tell yourself, this is the reason I became a coach? I can't say exactly what is the exact reason. It came automatically. But I was very confident that someday I want to start with, I want to become an under-19 coach to start with. Whenever I step onto the field, I want to do something. That is my attitude. That attitude brings you the best, you know. So when I became an under-19 coach of Mumbai, that time Rohit Sharma was there. And the first moment we'll win the trophy. I asked a lot of players, the Ajinkya Rahane, the next year, I asked Ajinkya Rahane when he was the captain. In all players 30-35 probables, I asked him, what do you think, what is the goal setting? We set the goal setting. And about the team goal and the individual goal. I asked him, what do you think about the team? Not a single person, I will tell you, a single person said Mumbai will win the trophy. Not a single, including Ajinkya Rahane. So maybe final, maybe semi-final. So then I said, put that in the Khaduni. I put it on the board. The score point? The goal that you have set for the team. The goal yeah. I set for the team. West Zone winners, one day winners, All India 4-day winners. And when I turned back, and people were laughing. Guy coach hai, a coach hai. The reason was before that 5 years, you know, Mumbai never won the under-19. So that was the reason, that was the psychology, that was the background. So I said, so let's change it. From this year, let's change it. So we won all 3 tournaments. Oh wow. You know? And then Mumbai Ranji Trophy, as you said, what is the main, as for a coach to win the Ranji Trophy. One successful moment. Yeah, very, very big success. You know, to win the Ranji Trophy is a big success. It's a national tournament, and now you can see last 5-6 years Mumbai, they are struggling to even qualify for the knockout. So that you can imagine to win the Ranji Trophy how difficult it is. Yes, definitely. And I think you are the reason why the team was so motivated at that time, because nobody had confidence at that time that okay, we are going to achieve this. So how was your strategies or tactical methods to make sure that the players are always motivated and on their toes, and make sure that from the upcoming matches they do not have this attitude that we are not going to win? So how do you change that mindset? About the motivation, you said about the players' motivation. You don't require any player to get demotivated. They have to. Otherwise, you don't deserve to be there in the team. Because unless and until you are not motivated, you don't deserve to be there. They select the best team, and when they select the best team, everybody is motivated. Now their job is to go and perform. Now it is up to the coach how he get the best from the players or the team. It is up to coach should be highly motivated, not the players. Players, they are motivated. Yes, it is the coach. So you've kept the spirits high, and that resembles with our theme for this year as well. And how do you keep yourself updated with the new training methods that are there? Because of course, in sports, it constantly keeps on changing. You have to analyze and you have to plan according, like which team you are going against, or who are you going to be facing, whether it's one-on-one player or it's bowler to batsman. So how do you keep yourself updated with the new training methods? Yes, we keep updated with the latest technology, and recently, last 5-6 years, it has been going on. We have a team of experts. We have a team of professionals, like we have video analysis, strength training program, then physio, then trainer, and you get everything you ask for. You get everything, and you get everything on the table whenever you ask for. So you have to get updated, but you get everything. You can ask for. If you have any problem, you can talk to the concerned person or a department. Yeah, I want this information. Suppose I am playing against the Karnataka, one of the best team, and I want something about KL Rahul. So what is his weak point? What is his strong point? So I get every information next moment. So a lot of analysis goes behind all of this. So is it easy to convey all of this to the players? Yes, very much. Nowadays,
since the digital and the technology has gone so high, so it is very easy to get all the technical things. And also, like I mentioned in my introduction, that you were also the head coach for physically challenged people. So how has that journey been like? What were the challenges you faced? Because of course with physical challenges, you of course face a lot of mental challenges as well. So what were some of them? This is something unique, I would say, in my entire life as a cricketer and as a coach for last 40 years, because we never experienced what is physically challenge is all about. Right. So when I saw them the first time at Wankhede Oval Maidan, someone had some problem with the fingers or the hand or the leg. The one catch that inspires me so much that, you know, someone, the batsman hit the square cut, if you understand Yes, cricket yes. a little bit. So he hit the square cut, went to the point, and that when you hit the shot to point, the ball swirls towards the left side, right side. This person, this player doesn't have the left hand, and he took that catch with this hand, only hand. Just one right Just hand. one hand, and it was a full-blooded shot. So whoever saw that catch, they were absolutely amazed. And the point of the kind of their hungriness, attitude, you can see their they want success. Right. They want success. And I told them, yes, well, looking after your overall approach and attitude, and you are better than Mumbai Ranji team. You are better. You are fielding. They have the fire in their eyes. Yes, and you are going to win the World Cup. So they didn't believe that okay, they are going to win the World Cup. So they told me that no sir, there are 3-4 teams: Pakistan, Afghanistan, England. I said no matter, nobody is near you. We are going to win the World Cup. And that confidence, yes. One incident I'll tell you about the challenges. Yes. One opening batsman from Kashmir, he was batting in the nets, and he was struggling. He was beaten a couple of times. I said, Wasim, his name was Wasim. So Wasim, क्या कर रहा है? खेल, थोड़ा खेल, जरा close खेल. So he didn't say anything. Then one of my friends said, sir, उसका left leg thigh का operation हुआ है, and he can't stretch, he can't bend. So I said, bend and play, bend your knee and play. So that person said he can't bend because he had some problem. Then I realized here such a problem he had. Then I told him, okay, you adjust in such a way that don't stretch your back, let the ball come to you. So get your back close to your body instead of going ahead. So he adjusted very well, and he scored 79 against Pakistan and helped India to win the match. Wow, and I think it was all because of the fire in his eyes Yes. to make sure that he is going to win. Yes. And of course with your guidance as well. I think one thing that I have realized speaking to you in the few minutes that we have spoken is that you are so good at analyzing the players, that you're so good at picking out their strengths and making sure that they do play with their strengths and somehow get like the weaknesses are eradicated. But if a team is constantly underperforming, how do you make sure that you get rid of that performance? Or some players have performance anxiety. So how do you get rid of that? One thing is very important, you should be very positive in your mind, very positive, no negative thoughts. Come what may. Once he has decided to play the sport, he has to be very positive. You keep telling them, yes, this can happen, no, okay, this can't happen, this can happen, this is possible, we can do it, you can do it. Since you have the ability, and when he has represented the state or the national team, that means he has the ability. So only thing is the self-belief. So we have to instill that self-belief in him, or tell him that you have self-belief, just believe yourself, you can do it. And once he realizes that, once he get that belief, the self-belief, then sky is the limit. Wow, can we have a huge round of applause for that? So again, I would ask you that what is your definition of a successful player or a successful coach? Like you mentioned your successful moment as a coach, but if you were to define a successful player, what would that be? That person should be happy with his performance. He should be very happy, we should be very satisfied with his performance, whatever he has done. Suppose I scored 250. And still I am not happy, that means you are not successful. I could have done 300.
or someone takes a 7 wicket or 8 wicket haul, he bowls brilliantly on that particular day, but he's not that happy. He said he could have done better. So for better performance, whatever the best you can do on that particular moment or in the match, that is success to me. Not the performance, that the wickets or the runs, that doesn't matter. That happiness and your optimum level. You know, how you can stretch it, how you can do it. I could have done better. If you score, sometimes you don't get double 100, sometimes you don't get 5 wickets, you take only 2 wickets, but you get a lot of satisfaction. Right. So it's very important to strive more, but at the Yes. same time, be very happy with the performance that you are and that you've made it so far. So if I were to ask you, what is your advice for future athletes, for aspiring cricketers, or as a matter of fact, any young people who want to go into the field, sports field? First and foremost thing is, enjoy the sport. Try to learn. Secondly, first you enjoy the sport, whatever sport you take, whatever thing you do, you study With you passion. enjoy, with passion. You study, you do it passionately. You enjoy your study, you enjoy your sport, and then try to learn. Don't try to learn to enjoy. Learn and then enjoy. Yes. Enjoy and learn, and then you do it very specifically. Then set a goal, and then try to execute that goal passionately. My sir, Achrekar sir, you must have heard, Yes, Sachin yes, Tendulkar's yes. coach. He was my coach as well, and he used to tell us that, the practice makes a man perfect. That time I thought, yes, practice makes man perfect. Now I realize that practice never makes a man perfect. It is the perfect practice which makes the man perfect. Wow. Such a deep quote and something to think about. Yes. So now going back a few years when you were a player, what were some of the mistakes you made on field and how did you rectify them? How did you correct them? So to make sure that you do not repeat them in the next match. First and foremost, you have to analyze where you went wrong. Did you make mistake? Sometimes you get out for a good ball. Good ball I don't consider as a good ball. Because when you score 100, that time also a lot of bowlers bowl good ball. But on that particular day, your concentration level, your footwork, your mind, the most important thing is your mind is very clear on that particular day. That's why you play everything on merit, and your footwork, mind, body coordination, everything is perfect. When you are on the back foot means mind-wise. Yes. You tend to defend or something, you are not fully clear with your mind. So that time you play half-hearted shot. Right. So you should be very clear in your mind. And I think I would give advice to all the youngsters, not only sportsmen. Go out, just make your mind clear what you want to achieve, whatever you want to achieve with full passion. So indeed, passion is what motivates you. So on that note, thank you so much, sir, for coming over here, and it was a pleasure speaking to you. And parat yet raha, and thank you once again for coming. Pleasure. Thank you. तुम्ही कशा? आम्ही पण ठीक आहे. तुम्ही येण्याच्या अगोदर आम्ही थोडंसं सोनावडे वहिनी सरफरे वहिनी केलं. ओ माय गॉड, कसं काय केळकर, आवाज कमी येतोय यार तुमचा. कसं काय केळकर, एक नंबर. मी थोड्या वेळ पूर्वीच लोकांना विचारलं, टीम सरफरे वहिनी आहात का सोनावडे वहिनी, तर सगळ्यांनी ओरडलं सरफरे वहिनी. म्हटली बहुतेक सरफरे वहिनी येतात म्हणून सगळे ओरडतायत ना. सो कशा आहात सोनावडे वहिनी? मी सरपरे वहिनी. नाही, सोनावडे वहिनी कशा आहात? सोनावडे वहिनी ती दुचकी आहे, ती नाही आहे. मी आलेलो आहे इकडे, सरपरे वहिनी आल्यात, बाकीचे कोण आले नाही. कारण तुम्ही सारखं त्यांना कोथिंबीर मच्छी हे सगळं पाठवायला हे करतात ना, म्हणून खरं सांगा. आज ती बाहेर गेली आहे सोनावणे वहिनी, तर मी न सांगता आले. मी मिस्टर सोनावणे यांना घेऊन येणार होतो,
म्हणजे होते सॉरी, पण नाही घेऊन आलो. परत लफडी होतात आमच्यामध्ये, म्हणून बोला आज नको. ते तर आम्ही रील्स मधून बघतोच. But all right, Siddhant, welcome. I'd like to officially give an introduction, but I don't think he's a man who needs any introduction. Siddhant Sarfare is a content creator, editor, and an actor. Siddhant has been quite active on Instagram, creating reels that will literally make you roll on the floor with laughter. With a blend of Marathi and Hindi, Siddhant is catering hilarious content in regional languages too. His most famous character played goes by the name Sarfare Vaini. Woo! So पहिल्यांदा मी विचारते की सरफरे वाहिनी कशा आहात and how does it feel to be over here right now? मी तर एकदम मजेत आहे. आता मी सरफरे वहिनीतून बाहेर येतो आणि मी सिद्धांत म्हणून बोलतो. खूप छान, म्हणजे कधी मी विचार पण केला नव्हता की मी मला इथे इन्व्हाइट करतील केळकर कॉलेजमध्ये. आणि खूप मजा येते यार, म्हणजे तुमचा पण रिस्पॉन्स मिळतो मला जेव्हा मी कॉन्टेंट बनवतो, व्हिडिओ टाकतो आणि तुम्ही लोक रिलेट करता. मजा येते यार, बस एवढंच बोलेल, मजा येते. आणि सरफरे वाहिनी नेहमी मजातच असतात ना एकदम? मजेत, एकदम मजेत. Alright, so लोक तुम्हाला सरफरे वाहिनी या नावाने ओळखतात, but a lot of people do not know the backstory of Siddhant Sarfare. So Yes. काय आहे तुझी backstory? How's that journey been? खूप वेळ बसावं लागेल या लोकांना. पण ते लोक तयार आहात ना बसायला इथे? क्या बात आहे, क्या बात आहे. तर मी सुरुवात केली होती 2014 पासून. 2014ला मी कॉन्टेंट बनवायला सुरुवात केली. मी छोटे वाईन्स बनवायचो 5-6 सेकंडचे. आणि तेव्हा एवढं काय म्हणजे मला रीच नव्हता मिळत, किंवा मी मजा म्हणून करायचो. मी कधी विचार पण केला नव्हता की ह्याच्यामध्ये स्कोप होईल किंवा मी पुढे जाईन. आता इथे जेवढे पण असतील यांच्यामध्ये मला माहिती नाही कोण कोण व्हिडिओज बनवत असतील, कॉन्टेंट बनवत असतील, आय डोंट नो. बट एक सांगेन की करत राहा, कधी ना कधी स्पार्क होतोच आणि तो डेंजरवाला होतो. 4-5 वर्षाची माझी मेहनत आहे आणि आज लोकांना दिसतोय मी सोशल मीडियावरती. खूप काही गोष्टी बघितल्यात, खूप काही गोष्टी सहन पण केल्यात. पण आता मगाशी पण मी तेच बोललो, मजा येते. I think this is your officially tagline, मजा येते. येस, मजा येते. सो हे कॉमेडी फील्ड और कॉन्टेंट क्रिएशनचं फील्ड हे तू पहिल्यापासूनच ठरवलं होतं की तुला या फील्डमध्ये जायचं आहे, और डिड इट ग्रॅज्युअली डेव्हलप ओव्हर टाइम? नाही, मी ठरवलं तर नव्हतं. म्हणजे घरातून मला सपोर्ट नव्हता पहिलं तर, जो कोणाचाच नसतो. तर मी असं होतो की गपचूप बनवायचा व्हिडिओ. पण ते 1-2 व्हिडिओ माझ्या तेव्हा व्हायरल केले आणि घरचे होते, हे काय, हे कसं पकडलं तुला? बोललो की अरे यार, पण करायचंय, पण मी आवड म्हणून करतोय. मला असं काय वाटत तर नाही याच्या की ह्याच्यामध्ये माझं काय होईल. पण लॉकडाऊनमध्ये झालं. पण ह्याच्या अगोदर मी एडिटर होतो. मी जॉब करायचो प्रॉपर, व्हिडिओ एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, 3D ॲनिमेशन, ह्याच्यामध्ये मी जॉब करायचो. साईड बाय साईड मी असे टाइम मिळेल तसा मी व्हिडिओज बनवायचो. आणि कधी असा विचारच नव्हता केलेला की ह्याच्यामध्ये होऊन जाईल आपलं, किंवा फेमस होणं वेगळी गोष्ट, किंवा आपल्याला ह्याच्यातून इन्कम मिळेल, किंवा आपण ह्याच्यावरती या. तर ते झालं, ते लॉकडाऊनमुळे झालं एक्झॅक्टली. कारण लॉकडाऊनमध्ये खूप जास्त स्पार्क मिळाला. घरी सगळे लोक होते, सगळ्यांच्या हातात फोन होता, सगळे कोण इकडे तिकडे बिझी नव्हतं. त्यामुळे मला तेव्हाच असं झालं की आता जरा जास्त जोर दिला पाहिजे कॉन्टेंटवरती किंवा व्हिडिओजवरती. तर मी त्या पिरियडमध्ये जास्त करत गेलो. नंतर मग हे लोक भेटले जे माझे टीम मेंबर्स आहेत, ऑरेंज ज्यूस गँग. तर सगळे बँगर आहेत. आम्ही भेटलो आणि एकत्र बूम झालो. आणि आता जे काही आहे ते मी तुमच्या समोर आहे. सो तुम्ही हे लॉकडाऊनमध्ये तू स्वतःचं इंडिव्हिज्युअल कॉन्टेंट क्रिएशन करायचं. सो हाऊ डिड दिस एंटायर ग्रुप कम टुगेदर? म्हणजे आय नो की सौरभ आणि श्रवण तर एकमेकांना पहिल्यापासूनच ओळखायचे, पण ॲज सच सगळेच म्हणजे नील, सोनावणे वहिनी, हे सगळे कशा भेटलात तुम्ही? सोशल मीडियावरतीच भेटलो आम्ही. मी माझ्या मध्ये लॉकडाऊनच्या अगोदर जेव्हा फर्स्ट लॉकडाऊन लागलं होतं तेव्हा माझी एक पेट्रोल पंपवाली व्हिडिओ व्हायरल गेली होती. आणि तेव्हा नीलचा मला मेसेज आलेला की तू डेंजर आहेस यार, जरा भेटूया आपण, असं तसं. तर भेटलो आम्ही. त्याच्या 100Kला आम्ही पहिल्यांदा भेटलो आणि सहज बोलले कोलॅब करूया, असं करूया. आणि पहिल्या 2 कोलॅबमध्ये आमचं वाईब
जुळलं सगळ्यांचंच, मजा आली काम करायला. मग आम्ही भेटत राहिलो आणि मग ऑडियन्सने म्हणजे लोकांनीच नाव दिलं ऑरेंज ज्यूस गँग. तेव्हा सौरभची व्हिडिओ व्हायरल झाली होती, ऑरेंज ज्यूस. तर आम्ही बोललो की ऑरेंज ज्यूस हे मस्त वाटतंय, तर हेच आपण, आणि ते लोकांनीच नाव ठेवलं. आणि आम्ही सोशल मीडियावरतीच भेटलो सगळे. त्याच्यानंतर मग एकत्र भेटल्यानंतर मग सुटलो, असे सुटलो, डेंजर सुटलो, पण मजा आली. म्हणजे आता आम्ही तोडतोय, कारण आमचा ग्रुपचा एक शब्द आहे, जर आम्ही व्हिडिओ पोस्ट करायच्या अगोदर किंवा व्हिडिओ शूट करायच्या अगोदर किंवा कॉन्सेप्ट सुचल्यावर एकच शब्द होतो, भाई तोडायचंय. जे काय टाकायचंय ते तोडून टाकायचंय. सो ऑफकोर्स लाईक तुझे जे रील्स असतात, तू स्वतःच्या इंस्टाग्रामसाठी पण शूट करतो, बट देन अगेन द होल गँग तुम्ही एकमेकांना हेल्प करतात विथ ऑल द शूटिंग प्रोसेस अँड द एडिटिंग प्रोसेस अँड ऑल, राईट? एडिटिंग प्रोसेस तर आम्ही स्वतःच करतो. म्हणजे ज्याची कॉन्सेप्ट असेल, तर माझी कॉन्सेप्ट आहे फॉर एक्झाम्पल, आणि माझ्या कॉन्सेप्टमध्ये सौरभ असेल किंवा करण असेल, तर मी त्याला कॉन्सेप्ट सांगतो की बाबा अशी अशी कॉन्सेप्ट आहे, तुला काय वाटतं. मग तो थोडी सजेशन देतो, मग इम्प्रोवाइज होतं. मग एडिटचा पार्ट जो ज्याची कॉन्सेप्ट असेल तोच एडिट करतो. फक्त तो विचारतो की कसं झालंय बाबा, सांग, काय अजून काय करू शकतो का. तर तसं होतं, इम्प्रोवाइज होते. म्हणजे मी एक थॉट सांगितला, मग त्याच्यावर इम्प्रोवाइज होतं. मग ॲक्टिंगमध्ये जे काय होतं ते. पण साधारण ही होल प्रोसेस ही किती वेळची असते? म्हणजे फ्रॉम द आयडिया जनरेशन टिल द टाइम एक्झिक्युशन अँड देन अपलोडिंग, एडिटिंग, ऑल ऑफ दिस, तो किती वेळ लागतो? कॉन्सेप्ट आम्ही लिहून ठेवतो नोटमध्ये. म्हणजे आता मला कॉन्सेप्ट कधीही सुचते, मला आता इथे बसल्या बसल्या पण सुचेल, कारण ऑब्झर्वेशन, ट्रू कॉन्टेंट क्रिएटर. म्हणजे कारण आपल्या आजूबाजूलाच कॉन्टेंट आहे, फक्त आपली नजर तशी पाहिजे. आणि मग ते थॉट लिहून ठेवायचा, मग त्याला प्रॉपर लिहायचं. हे सगळं नाईटलाच होतं, रात्री कॉन्सेप्ट लिहिणं किंवा त्याच्यावरती विचार करणं, याच्यामध्ये ह्युमर कसा टाकायचा, कॉमेडी कशी वाटेल, लोकांना रिलेट कशी होईल, हे सगळं रात्री होतं. पण एकदम खूप मी लाजणार नाही सांगायला, पण मला जास्त कॉन्टेंट बाथरूममध्ये सुचतात. सकाळीची जी टट्टी असते ना, तेव्हा मस्त सुचतात कॉन्टेंट. पण बाकीचे जे रिलेटेबल कॉन्टेंट आहेत ते असेच, म्हणजे बसल्या बसल्या आपण कुठेतरी काहीतरी घडतं, हे तर माझ्यासोबत पण झालंय, मग हे बाकी लोकांसोबत पण झालं असेल बहुतेक. मग त्याच्यामध्ये ह्युमर टाकायचा किंवा फन टाकायचं आणि मग ते लोकांसमोर प्रेझेंट करायचं. पण म्हणजे हे सगळं जे रील जे तुम्ही टाकतात, अँड नॉट जस्ट फॉर युअर इंस्टाग्राम, लाईक आय मेन्शन द होल ऑरेंज ज्यूस गँग, सो तुम्ही सगळेच म्हणजे आता खूप एक असा प्लॅटफॉर्म इस्टॅब्लिश केला आहे वेर यू आर व्हेरी नोन, you know, you've collaborated with such huge celebrities, you've made that platform where it is right now for yourself. But of course with that तुम्हाला खूप अप्रिसिएशन मिळतं फ्रॉम दी ऑडियन्स. एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर असतं का की आता जर माझं नेक्स्ट रील रिलेटेबल नसेल, और द व्हिडिओ दॅट अपलोड इज नॉट रिलेटेबल, तर समवेअर आय लेट द ऑडियन्स डाऊन, असं कधी वाटतं, लाईक द ओव्हरवेल्मिंग प्रेशर? हा, म्हणजे सुरुवातीला प्रेशर आलेला जेव्हा माझे 100K कम्प्लीट झाले होते. आणि माझ्यासाठी 100K होणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट होती तेव्हा. आता असं नाही की आता मोठी गोष्ट नाहीये, पण तेव्हाची जी मुवमेंट होती, पण तेव्हा जास्त प्रेशर यायचं मला की आता मी काय लोकांना प्रेझेंट करू, लोकांना काय आवडेल की नाही आवडेल. आता इथपर्यंत मला लोकांनी ॲक्सेप्ट केलंय, लोकांना आवडतोय मी, किंवा माझे कॉन्सेप्ट आवडत आहेत, तर थोडंफार प्रेशर येतं. पण मला असं वाटतं की प्रेशर घेण्यापेक्षा जास्त लक्ष आपण कॉन्टेंटकडे दिलं ना, तर लोक बरोबर प्रेम देणार. तर त्यामुळे प्रेशर घेणं मी आता सोडूनच दिलं, बिंदास राहायचं. बिकॉज इट्स लाईक एव्हरी रील यू अपलोड खूप रिलेटेबल असतं. म्हणजे इट्स लाईक टिपिकल मिडल क्लास फॅमिलीचे पण रील्स जे टाकतो, द होल ऑरेंज ज्यूस गँग, खूप सगळेच रिलेटेबल आहात. म्हणजे नॉट जस्ट यू, द होल गँग, विच इज रिअली कमेंडेबल. बिकॉज वन्स अपॉन अ टाइम, लाईक यू सेड, लॉकडाऊनमुळे तू एकदम असं स्पार्कअप झाला अँड यू आर वेअर यू आर राईट नाव. सो ऑफकोर्स मी मेन्शन केलं की यू ऑल्सो कोलॅबरेटेड विथ ह्यूज सेलिब्रिटीज. तो एक कसा फिलिंग असतो की आता तू एक स्वतःसाठी तो प्लॅटफॉर्म इस्टॅब्लिश केला आहे वेअर सेलिब्रिटीज सोबत यू collaborate. Not that I'm saying you're not a celebrity, you are one. No, I'm not a celebrity. मी सेलिब्रिटी नाहीये, मी नॉर्मल एक मुलगा आहे. माझं नाव सिद्धांत सरफरे आहे आणि मी कॉन्टेंट क्रिएटर आहे. पण छान वाटतं, म्हणजे सेलिब्रिटीज लोकांसोबत आम्ही कोलॅब करतो आणि व्हिडिओज बनवतो, तेव्हा जास्त प्रेशर येतं की आता ह्यांच्यासोबत कोलॅब करायचंय किंवा ह्यांच्यासोबत व्हिडिओज बनवायचे, तर मग ते कम्फर्टेबल असतील का की हे सगळं करायला, किंवा म्हणजे जे काय व्हिडिओमध्ये आम्हाला दाखवायचं असेल की समोरच्या आर्टिस्टकडून हे करून घ्यायचं आहे. आता ते मोठे सेलिब्रिटी आहेत, तर त्यांना कसं
सांगायचं किंवा त्यांच्याकडून काय करून Main घेतलं idea पाहिजे. असते. हा, तर तेव्हा थोडंफार प्रेशर येतं, पण खूप छान वाटतंय की एक म्हणजे 4 चौकटीत मध्ये मी व्हिडिओ बनवायचो, म्हणजे घरी व्हिडिओ बनवायचो, तिथून आता मी एका मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती जाऊन पोहोचलोय. तर खूप भारी वाटतं, खूप छान वाटतं जेन्युइनली. So huge round of applause for that. आणि तू vision ठेवलंस and you've made that your reality right now. So तुझं हे full time job आहे for now or is it something like a part time का hobby and you have some backup plan की हे जर work नाही झालं, because again the field keeps on changing, relatable content keeps on changing. आज जे relatable आहे mainly 2 years down the lane ते नसेल relatable. So काय विचार केला याबद्दल? Do you have a backup plan? बॅकअप प्लॅन तर केलाय मी, पण आता तर मी डॅम आहे की ह्याच्यावरतीच आहे, म्हणजे जे काय आहे ते होलस्कूल हेच आहे, कॉन्टेंट क्रिएशनच आहे. आणि त्याच्यानंतर हळूहळू यूट्यूबवरती जाईन, कारण यूट्यूबवरती मी इतकं ॲक्टिव्ह नाही आहे, म्हणजे ॲक्टिव्हच नाही आहे. तर पुढचे प्लॅन खूप आहेत, मोठे मोठे आहेत, पण ते प्रत्येक गोष्ट हळूहळू झालेली खूप चांगली असते. त्यामुळे हां, म्हणजे लाईफमध्ये हेच करायचं आहे मला, कॉन्टेंट क्रिएशन. हां, एक आहे की रिलेटेबल एक पॉईंटला संपेल आणि लोक किती जास्त रिलेट करणार. दुसरा कोणता तरी एक जॉनर आणून क्रिएशनमध्ये लोकांना हसवत राहू. येस. आणि जर नाहीच झालं तर मग आपलं आहे ॲनिमेशन, एडिटिंग जॉब, पण ते नाही होणार. The full 9 to 5 basically. Yes. Alright. So जसं तू म्हटलास की your parents weren't supportive before. So what is their take right now? म्हणजे आता सपोर्टिव्ह आहेत आणि हे पर्स्पेक्टिव्ह त्यांचं कसं चेंज झालं? Did like change after you went viral? अरे एक मी सांगतो, मी एका ठिकाणी गेलेलो, हॉटेलवरती गेलेलो आणि आईला इतकं म्हणजे आता सपोर्ट करते, कारण मी कमवतो याच्यातून. आई घरच्यांना कसं असतं की पैसे आणा, काय पण करा पण पैसे आणा. आणि मी हॉटेलला गेलो आणि आई होती, आई बसली अशी, आई बसली येऊन फोटो काढतात माझ्यासोबत. का फोटो का काढतात? मी म्हटलो की अगं ते मी व्हिडिओज टाकतो ना, तर ते लोकांना आवडतात, तर त्यांना असं मी व्हिडिओमध्ये बघतात ना मला, तर असं बघितलं तर आवडतं त्यांना, तर फोटो काढतात. अच्छा. बोललो की काय तुला काय झालं? बोललो नाही काय नाही, दररोज टाकतोस ना व्हिडिओ. आता तर एकदम छान चालू आहे, म्हणजे घरी पहिल्यासारखं नाही. आता मला उठवते, आई अरे जा व्हिडिओ नाही बनवायचे का तुला? बोलो हा जायचं थोडं. पहिलं असं जॉब कर, आता व्हिडिओ कर. सही आहे. पण हा पर्स्पेक्टिव्ह कधी चेंज झाला पेरेंट्सचा? जेव्हा घरातल्यांना लोक बोलायला लागले की तुमच्या मुलाला आम्ही बघितलं, व्हिडिओज खूप चांगले बनवतो, ऍक्टिंग खूप चांगली करतो, तेव्हा बाहेरून म्हणजे फॅमिली मेंबर्स असतील किंवा आजूबाजूचे लोक असतील, ते जेव्हा आईला बोलतात किंवा माझ्या बहिणींना बोलतात, तेव्हा ते बोलतात की हा काहीतरी करतोय. आणि आता ते दिसायला लागले की हा प्रॉपर कोणत्या तरी म्हणजे चांगल्या स्टेजवरती जाऊन पोहोचलंय, तर मग ते आता चांगला सपोर्ट करतात. म्हणजे पहिल्यासारखं नाही की नको करूच, आता कर नको ना, आता मागे लागले, आता तू कर बाबा. म्हणजे प्रत्येकाला असतं की प्रत्येक पॅरेंट्सला असतं की ते थोडे कन्फ्यूज असतात. हे कारण कॉन्टेंट क्रिएशन ही फील्ड माझ्या घरातल्यांना माहितीच नव्हती की हे नक्की काय आहे. म्हणजे फिल्म असेल तर वेगळी गोष्ट, तर तर त्यांना एवढं माहिती नव्हतं. पण आता माझी आई स्वतःच इंस्टाग्राम वापरते, लाईक करते, कॉमेंट करते. तर आता एक कळायला लागलंय लोकांना, म्हणजे माझ्या फॅमिलीला पण कळायला लागली की अशी पण गोष्ट आहे ज्यात आपण करिअर करू शकतो. ते अगोदर नव्हतं माहिती घरातल्यांना, पण ते आहे यार, कडक चाललंय. येस. सो हा स्पार्क कुठून डेव्हलप झाला मग कॉमेडी फील्ड किंवा कॉन्टेंट क्रिएशनच्या साईडमध्ये जायला? लाईक मॅकमध्ये माझा जो आमच्याच ग्रुपमधला संतोष मिश्रा म्हणून, तो मला इथे मिळाला, मॅक इन्स्टिट्यूटमध्ये मिळाला. तेव्हा मी थिएटर करायचो, म्हणजे जास्त नाही, थोडंफार थिएटर ॲक्टिंग करायचो. तर तो मला म्हणाला की तू वाईन्स बनवतो का? मी पण कन्फ्यूज, मी फक्त पितो, बनवत नाही. तर तो बोलतो की अरे तसं नाही, मतलब तू वाइन्स वीडियोस बनाता है क्या? बोला कि नहीं यार मेरे को नहीं पता ये सब. बोला कि अरे 6 सेकंड्स 6 सेकंड्स में व्हिडिओज बनाते हैं. तर मग त्याने मला काही अकाउंट्स दाखवले, म्हणजे जे बाहेरगावचे आहेत, ॲडम, किंग बॅच, हे लोकांना मला त्याने दाखवलं. बोलू हो हे असं पण आहे. म्हणजे
6 सेकंडमध्ये आपण लोकांना हसवू शकतो, आपलं टॅलेंट दाखवू शकतो, ही सही गोष्ट आहे. मग तेव्हापासून आम्ही बनवायला लागलो. तेव्हा आम्ही दोघं एकत्र करायचो. तेव्हा तेवढा बूस्ट नाही मिळाला, पण हा मला ही फील्ड दाखवली संतोष मिश्राने, जो अजून पण माझ्यासोबत आहे. तर थँक्यू संतोष, बघतोस का. तर तिथून सुरुवात झाली माझी 2014 पासून, जे संतोष मिश्रा त्याने मला दाखवलं की वाईन्स म्हणून पण एक गोष्ट असते जे आपण करू शकतो. सो बेसिकली तू मेन्शन केलंस की तुला यूट्यूब चॅनल पण पुढे जाऊन एक्सपांड करायचं आहे. सो काय प्लॅन्स आहेत रिगार्डिंग युअर यूट्यूब चॅनल? सध्या तरी थोडा म्हणजे असं झालंय की इथे आता बेस बनलाय, म्हणजे लोक ओळखत आहेत. आणि तुम्ही बोर तर नाही नव्हतं? नाही, मला कुजबुजल्याचा आवाज येत आहे, काय चाललंय काय होतं. तर यूट्यूबचं आहे, म्हणजे मी थोडा विचार करून ठेवला, म्हणजे तिकडे मी प्रॉपर स्केच व्हिडिओज टाकणार, कॉमेडी व्हिडिओज, ज्यामध्ये रिलेटेबल पण असेल, फन पण असेल, ह्युमर असेल, प्रॉपर सगळं असेल. पण अजून मी जास्त जोर नाही देत आहे त्याच्यावरती. मी आता सध्या तरी ह्याच्यावरतीच बेस बनवायचा विचार करतोय. इथून मग यूट्यूबवरती मी जरा जास्त जोर देईन, पण सध्या तरी इंस्टाग्रामवरती आपलं घर चालतंय, चालवून घेऊया तसं चालू. यू नो, लोक म्हणतात की अ रायटर हॅज अ रायटर्स ब्लॉक, तसंच एक आर्टिस्ट और कॉन्टेंट क्रिएटर हॅज अन आर्टिस्ट स्लम. सो तू कसं हे ओव्हरकम करतोस वेन यू आर लाईक आय डू नॉट हॅव एनी आयडियाज? कुठून एक अशी स्पार्क येते की आता अचानक तुला एक आयडिया सुचते, जसं यू सेड दॅट ऑफकोर्स आता पण तुला एक आयडिया सुचू शकते इथे बसून, बट अगेन हाऊ डू ओव्हरकम द आर्टिस्ट स्लम? एक हा मोठी गोष्ट आहे ही, की जेव्हा ब्लॉक येतो ना, जेव्हा आपल्याला काही सुचत नाही, मला आला होता 1-2 वेळा आला, आणि तेव्हा आपण जास्त प्रेशर देतो डोक्याला, यार का सुचत नाही मला, किंवा आणि तेव्हा असं पण असतं की मला डेली टाकावं लागणार, आणि लोक विचारतायत मला की अरे बाबा तू टाकत का नाही कॉन्टेंट. तेव्हा जेन्युइनली असं असतं की मला सुचत नाही, कारण दररोज सुचणं खूप डिफिकल्ट आहे. आणि त्यावेळेला तर मी असंच बोलेन की जेव्हा आपल्याला सुचत नाही किंवा काय येतच नाही डोक्यात, तेव्हा मी बाहेर जातो कुठेतरी, म्हणजे गावी जातो किंवा लोणावळ्याला जातो, 2-3 दिवस आराम करतो, कोणाला भेटत नाही, एन्जॉय करतो, फक्त माइंड पूर्ण फ्रेश करतो. त्याच्यानंतर मग रिटर्न येतो, मग परत चालू करतो, मग परत नवीन माणसांना भेटणं, मग त्यांच्यासोबत वेळ घालवणं, मग तिकडे काहीतरी सुचलं, किंवा आता रिसेंटली गोष्ट आहे, मी आता रिसेंट व्हिडिओ टाकणार आहे, मी त्याच्याबद्दल तर काय सांगणार नाही, पण ते माझ्या घरी झालं स्वतः. ती सरफरे वहिनी सोनवणे वहिनीच व्हिडिओ आहे, मी या 2-3 दिवसामध्ये टाकेन. ती अशीच सुचली, आणि मला जेन्युइनली पण काय सुचत नव्हतं, आणि मी घरी बसलो होतो, आणि शेजारच्या काकू आल्या, आणि एक घडलं, बोलो ओ हे पण होऊ शकतं, तर मग पटकन लिहून टाकलं, आणि हे 2-3 दिवसामध्ये मी टाकेन. तर हेच आहे की जास्त प्रेशर नाही द्यायचा डोक्याला, आपल्या आजूबाजूलाच कॉन्टेंट असतो. Yes, and on that note की आजूबाजूलाच कॉन्टेंट असतो, which is a really great thing because you need that sort of mindset की आता इथे बसून, जसं तू आल्याला म्हटलं, you're a true content creator, जेव्हा तू इथे बसून पण म्हणजे इंटरव्ह्यू पण देतोयस, पण you're also like ओके आता मी हे करू शकतो, आता मी ही रील टाकणार आहे, हेच आयडियाज चालू होते ना मनात. राईट. सो बेसिकली मला हे पण विचारायचं आहे की दिस ब्लॉक दॅट यू टॅकल and you make relatable content and you upload reels आणि तुला खूप appreciation मिळतं for this, but at the same time it does come with sort of setbacks and sort of haters की नाही तू हे नाही करू शकत. सो असा कधी एक्सपिरियन्स आलाय की immense appreciation पण मिळतं but on the other side of the coin hatred पण मिळतं, so how do you overcome that? मी एक व्हिडिओ अपलोड केला होता ज्यामध्ये मी मुसलमानाचा पोशाख घातला होता, आणि मी गणपतीवरती ती व्हिडिओ होती, आणि तेव्हा मला खूप हेट आलं होतं, आणि मला असं कॉमेंट्स येत होते, DMs येत होते की तू असं का केलंस. आणि ते एक पॉईंटला बघायला गेलं तर ती व्हिडिओ मी डिलीट केली, काही 2-3 तासानंतर मी व्हिडिओ डिलीट केली, आणि जेवढे मला मेसेज आले होते, हेट मेसेज किंवा हेट कॉमेंट्स आल्या होत्या, त्याच्याहून तिप्पट मेसेज मला हे आले की तू डिलीट का केली. तर मी कन्फ्यूज झालो की हे काय. एक पॉईंटला मला बोलले की तू हे का केलंस, एक पॉईंटला मला असे बोलतात की तू डिलीट का केलीस, खूप चांगली व्हिडिओ. तर इकडे मला असं समजलं की नाही, जर आपण शुअर असू ना तर मग जे काय होईल ते बघून घेऊ असं. तर हेट तर येतं, म्हणजे 1-2 कॉन्टेंटमध्ये मला हेट पण आलंय की हे तू नाही करायला पाहिजे होतंस, किंवा
हे नसतंच केलंस तर तू अजून चांगलं करू शकला असतास, किंवा शिव्या पण ऐकायला मिळतात. तर ते घरातल्यांना कधी कधी असं वाटतं की हे बघ हे चुकीचं केलंस तू, कारण इकडे जरा. तर मी बोलतो की हे लोकांची समजूत तशी आहे आणि लोकांचं थिंकिंग तसं आहे की मी हे का केलं. तर इंडियामध्ये तरी इंटरनॅशनल क्रिएटर जे आहेत त्यांना काही हे नसतं, बर्डन नसतं की बाबा मला हे करू, आपण हे नाही करू शकत, आपण हे नाही दाखवू शकत. ते इंडियामध्ये आपण नाही करू शकत, काय काय गोष्टी आहेत ज्या आपण क्रिएट नाही करू शकत, ज्या लोकांना नाही पटणार. तर आम्ही त्याच्यापासून जास्त लांब राहतो. म्हणजे रिलिजन असेल किंवा सण असेल तर विचार करून करण्यासारख्या गोष्टी आहेत. म्हणजे ह्या पॉईंटवरती खूप जास्त विचार करावा लागतो की जर मी करतोय तर बरोबर करतोय का, काय ह्याच्यामध्ये काय चुकीचं तर नाही दिसत आहे ना. तर ह्यावरती जास्त विचार करावा लागतो कारण ह्याच्यामध्ये जास्त हेट येतो. तर तीच गोष्ट जास्त सांभाळावी लागते. आणि ते हेट्रेड डज इट पुल यू बॅक, की म्हणजे जसं तू म्हटलंस की 2 वेळा विचार करायला लागतं कॉन्टेंट अपलोड करण्याच्या अगोदर, बट कुठे ना कुठे असं सेटबॅक वाटतं की अरे हे काहीतरी टाकायला पाहिजे होतं, हे काय अपलोड केलं. जसं तू म्हटलास की तो रील तू अपलोड केलास पण तुला तिप्पट कॉमेंट्स आले की का डिलीट केलंस. सो इज इट अ सेटबॅक? म्हणजे माझं असं कधीच नाही झालंय की मी एक व्हिडिओ बनवली आणि मी असं झालं की मी नाही टाकणार. कारण मी टाकतो. मी अगोदर माझा ग्रुप आहे, म्हणजे माझे जे लहानपणीपासूनचे मित्र आहेत त्या ग्रुपवर मी अगोदर रिलीज करतो, बोलतो तुम्हाला काय वाटतंय का ह्याच्यामध्ये सांगा मला. मग मी आपल्या ग्रुपवरती टाकतो, ऑरेंज ज्यूसवरती, हे बघा मी असं केलं, याच्यामध्ये तुम्हाला काही चुकीचं वाटतंय का. जर मला स्वतःला वाटत असेल की हां याच्यामध्ये मला थोडंफार वाटतंय ऑफेन्सिव्ह, तर तुम्हाला काय वाटतं, तर ते बोलतात नाही असं एवढं तर काय वाटत नाही. जर असेल तर मी लगेच रिशूट करतो आणि मग अपलोड करतो. पण थोडासा विचार करावा लागतो. हां तर तेच. So their opinion matters a lot, right? The orange juice gang, right? हां. पण असं कधी झालंय का की बिकॉज यू ऑल आर इन द सेम लाईन ऑफ वर्क, तर कोणाची आयडिया पहिले ह्यांनी अपलोड केली किंवा मला ही टाकायची होती तर तू कशी केली, विच आय हॅव सीन इन अदर कॉन्टेंट क्रिएटर. सो व्हेरी फ्रँक क्वेश्चन, असं तुमच्यामध्ये कधी झालंय का? हो झालंय ना. कॉन्टेंट क्लॅश खूप होतो कारण की आता असं झालं की क्रिएटर खूप झाले आणि पहिलं क्रिएटर खूप कमी होते, त्यामुळे ना कॉन्टेंट एका पाठोपाठ एक असे पडत होते. आणि आता असं झालं की इतके क्रिएटर्स झालेत तर कॉन्टेंट क्लॅश होतच होतं. आता समजा मी एक व्हिडिओ टाकली आणि नंतर मला DM येतो की ही ऑलरेडी डन झालेली आहे, म्हणजे ऑलरेडी केलेली आहे, हा ऑलरेडी शूट झालेला आहे. तर आता थोडा एक पाऊल जास्त विचार करावा लागतो कारण क्रिएटर्स तेवढे झालेले आहेत. तर कॉन्टेंट क्लॅश तर होत असतो, पण प्रॉपर कॉपी तर कळून येतं की आपण कॉपी केलंय, एक्झॅक्ट कॅमेरा अँगल सेम, डायलॉग सेम, मग ते कळून येतं की हा ह्याने एक्झॅक्ट कॉपी केलंय. पण जो थॉट असतो ना, जो आपण कसा मांडतोय तो जास्त इम्पॉर्टंट आहे. क्लॅश तर होणारच, मला तर असं वाटतं की होत राहणार कारण क्रिएटर्स खूप जास्त झालेत. तर त्या बाबतीत मी एकच बोलेन की एक स्टेप जास्त विचार केला पाहिजे आपण की हां हे असं माझ्या डोक्यात हां हे तर कोणीतरी केलंच असेल, हे बेसिक वाटतंय मला, आपण थोडा पुढचा विचार करूया. राईट. आणि तू मेन्शन केलं होतंस की नाव दॅट यू रीच दॅट प्लॅटफॉर्म, लोक स्वतःहून येतात, फोटोज काढतात, व्हिडिओज काढतात, बिकॉज दे नो हू यू आर. सो हाऊ इज दॅट एक्सपिरियन्स जेव्हा एक फॅन गर्ल फॅन बॉय मोमेंट असते तेव्हा? खूप छान वाटतं. म्हणजे मला लाईफमध्ये पहिल्यांदा भांडूपमध्ये एक फॅन भेटला होता आणि मी स्वतःच कन्फ्यूज झालं, हा मलाच भेटलं का, कारण मला पहिला फॅन होता तो. सिद्धांत बोला हां, मला असं वाटलं काय कोण, मला आठवत नाही कोण जुना मित्र आहे काय, तर मी तुझ्या व्हिडिओज बघतो. हां काय बोलतो कसं आहेस मी असं, आणि ते जन्मित तो असा होता. बोललो हां, मला वाटलं आता फोटो काढेल. बोललो हां ओके कशा वाटतात व्हिडिओ. मी असं होतो, बोललो मीच बोललो फोटो नको काय तुला, तो हां फोटो हवा. तर तो पहिला मोमेंट भारी होता. पण जेन्युइनली जेव्हा कोण येऊन समोरून बोलतं ना की अरे सरफरे वहिनी, सिद्धांत, तर खूप छान वाटतं कारण जे मला हवं होतं ते मला आता मिळतंय. कारण लोकांचं प्रेम मला जास्त आवडतं, तर ते मिळतं ते खूप चांगलं वाटतं. आता मी आलो, सगळे एवढे किंचाळले, एवढं भारी वाटलं मला. परत एकदा किंचाळ झालं, छान वाटतं खरंच. राईट. अँड आय थिंक द सपोर्ट फ्रॉम ऑडियन्स इज एव्हरीथिंग, राईट? हे लोकच तर आहेत. मी व्हिडिओ बनवतो, हे लोक सगळे सपोर्ट करतात मला. पण या कॉमेडी फील्ड, वेअर डू यू सी द फ्युचर इन द नेक्स्ट मे बी 5 or 10 years?
म्हणजे कॉन्टेंट क्रिएशन इन अ कॉमेडी साईड ऑफ वे. म्हणजे खूप कॉन्टेंट क्रिएटर्स आहेत, ब्युटी इन्फ्लुएन्सर्स, बट स्पेसिफिकली कॉमेडी फील्डचं काय फ्युचर वाटतो ॲज अ कॉन्टेंट क्रिएटर युअर सेल्फ? फ्युचर आहे, नक्कीच आहे. कारण की मी पुढचा विचार कधी नाही करत, मी फक्त आजचा विचार करतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की पॉसिबल आहे, पॉसिबिलिटी आहेत की ही फील्ड खूप जास्त पुढे जाईल, मला असं वाटतं. पण मी डॅम शुअर नाही सांगू शकत की हा होईलच. होऊ शकतं, फक्त आपण करत राहायचंय बस. झालं तर झालं, मजा आहे. सो इथे बसलेल्या सगळ्या लोकांना, इवन वॉचिंग ऑन यूट्यूब, ऑल द ऑडियन्स वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब, काय ॲडवाईस देशील ऑल द एस्पायरिंग कॉन्टेंट क्रिएटर्सला? आता इथे बसल्यापैकी कोण कोण व्हिडिओज बनवतं, कॉन्टेंट बनवतं? 1 2 3, हळूहळू येत आहेत हात. वेद कोण आहे? वेद ओके. तर जितके पण क्रिएटर्स आहेत तिकडे बसले आहेत, जे हात वर करायला लागले पण असतील, जे काय असेल, पण एक गोष्ट सांगतो की जर बनवताय ना, बनवत राहा आणि कन्सिस्टन्सी ठेवा आणि कोणाला काय दुखवेल असं काय टाकू नका. आणि स्कोप आहे एवढं तर सांगतो, नक्की सांगतो, स्कोप आहे. कारण इंस्टाग्रामवरती रील्स जेव्हापासून आले तेव्हापासून चांगल्या क्रिएटर्स लोकांना जास्त रीच मिळतोय आणि लोकांपर्यंत पोचतोय आपण. तर करत राहा, कन्सिस्टन्सी ठेवा आणि उत्तम कॉन्टेंट बनवा आणि तसाच तुम्हाला उत्तम प्रतिसाद मिळत राहील लोकांकडून नक्कीच. पण जर इफ नॉट कॉन्टेंट क्रिएशन, देन कुठल्या लाईन ऑफ वर्क वुड यू हॅव चोजन? तुम्ही जे पण करताय, आता तुम्ही कॉन्टेंट क्रिएटर नसाल, तुम्ही डान्सर असाल किंवा तुम्ही पेंटिंग चांगली करता किंवा तुम्ही जे काय XYZ, तुम्ही कशामध्ये पण चांगले असाल, एक गोष्ट सांगतो, आपल्या हातात आहे मोबाईल, रील्स. आपण तुम्हाला तुमचं स्केच चांगलं असेल तर स्केचची व्हिडिओ काढून टाका, डान्स करा किंवा डान्स येतो तर डान्सची व्हिडिओ टाका किंवा तुम्हाला यूट्यूबमध्ये करायचं, यूट्यूब शॉर्ट्स आले आता, यूट्यूब शॉर्ट्सवरती तुम्ही व्हिडिओज टाकू शकता, यूट्यूबवरती तुम्ही सबस्क्रायबर मिळवू शकता. तुम्ही फॅन बेस बनवायचं झालं तर आता सगळीकडे 30 सेकंडमध्ये आपण बनवू शकतो. असं जरुरी नाही आहे की आता 5 मिनिटं 3 मिनिटाची व्हिडिओ बनवायची, फुल लेंथ व्हिडिओ बनवायची तरच आपल्याला लोक जास्त बघतील. आता 30 सेकंडमध्ये लोक बघतात, आपल्याला ओळखत आहेत. तर मी हे म्हणेन की ज्या फील्डमध्ये तुम्हाला करायचं आहे ना, एक गोष्ट अशी पण असेल की तुम्ही व्हिडिओज बनवायला म्हणजे शाय असाल की बाबा मला नाही जमत, हे मी कसं करू, तर हे बोलेन की करा यार. करून बघा, एकदा करून बघा नक्कीच. मी पण होतो, मी पहिला खूप लाजायचो, पण आज बघा, आज लोक ओळखतात मला, माझ्या कॉन्टेंटवरती प्रेम करतात मला, मी 4 लोकांपर्यंत पोचलो. तर तेच म्हणेन की आपल्या हातात आहे मोबाईल, मोबाईल तुम्हाला ब्लास्ट करू शकतो नक्कीच. ऑलराईट, जाता जाता थोडेसे सरफरे वहिनीचे डायलॉग्स होऊन जाऊ दे. ओके. आमच्याकडे एक सोनावणे वहिनी आहे ऑडियन्समध्ये, जर तुला अजून एक पार्टनर पाहिजे तर. सोनावणे वहिनी या कुठे आहेत? अहो सोनावणे वहिनी, बोला ना सरफरे वहिनी. अहो माझ्याकडचा कढीपत्ता संपलाय, कढीपत्ता द्या ना थोडासा. हो हा, ते माझ्याकडे आहे. ओके. अहो सोनावणे वहिनी. बोला बोला सरफरे वहिनी. आज मच्छी वाटतं. आमच्या मिस्टरांना आवडते ना. थोडीशी द्या ना. मला पण पाहिजे. हो ठीक आहे, देते हा. अहो सोनावणे वहिनी. बोला सरफरे वहिनी. नवरा आहे का? तो नवरा माझा आहे. थोडस द्या ना. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. लव्ह यू ऑल. कोणासाठी?
थँक्यू सो मच सिद्धांत. खूप मजा आली तुझ्याशी गप्पा मारताना. अँड आय थिंक ऑल द पीपल आउट देअर हू आर शाय अँड हू आर व्हेरी अफ्रेड टू पुट आउट कॉन्टेंट, ते आज असे जाणार आहेत आणि सगळेच वहिनी कोण ना कोणतरी बनवूनच येणार आहे. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन दॅट. ऑल द बेस्ट फॉर एव्हरीथिंग आणि परत परत येत राहा. येस येस, थँक्यू सो मच सर्वांना मला सहन केल्याबद्दल. आणि खूप मजा आली मला. एकदा जोरात सरफरे वहिनी. क्या बात आहे. थँक्यू सो मच. लव यू बाय.